Hello, everyone. Welcome to the next episode of Three Life Changing Tips from Highly Effective People. And today, our guest is Dr. Humaira Noor Minhas. We are blessed to have her here. She was working in many companies before in Munich, and then recently she started her own venture, new startup called Four Pilots. So, welcome, Dr. Humaira, to the show. Thank you very much, Sharik. Thanks for having me here. Yeah, it's a pleasure. So, for the dear viewers, so the format of the show will be in the first 10 minutes, she will share three life changing tips, three valuable tips with her. In the next 10 minutes, we will listen to her story and you can ask question and answers in the comments. She will answer that. And then in the end, we will have a bonus 5 minutes session in Urdu language in which she will summarize these three tips in Urdu. And also she will give some tips for the young students. So let's start without wasting time with a small introduction before the three tips. Thank you so much again, Sharik. So, hi everyone. This is Humaira, and I actually like to introduce myself by saying that I am a teacher at heart. So, I graduated from the NED University 20 years ago and started teaching right away. Was in the academia for almost 12 years, then moved to industry during my academic period, did my PhD, and after coming to the industry, stayed here. This year, I actually went back from job to actually as doing my own mentorship course, and I'm now working with some online institutions in Germany as a mentor for data science. And as Sharik said, I just started my own venture for Pilot, and I'll tell you a little bit more about my story later on. Wow, amazing career. So I think many people will be really inspired, especially the women also will be really inspired by your journey. I So hope so. let's start with the tip number one from Dr. Humera. Yeah. So basically, as you can imagine, during this uh, so-called amazing journey, as thankfully Sharik you put it, I there was often times where work took over life, and I had to struggle to get my life back and time back. So basically, today I want to focus these three tips on work-life balance. And my first tip is know what is important for you and prioritize that. Mhm. I repeat, know what is valuable for you because knowing that is important so that you can prioritize that. Yes. How to do that? What I encourage people, what I did myself is to actually make some lists. I made Mhm. lists of what's important for me, what I love to do, and where I want to spend my time. Okay. Then came another list of what I have to do, things which I have to do even if I don't enjoy doing them. These Okay. include chores and stuff like that. And Mhm. then there are things which I have to do and I don't like doing them and they don't add value to my life. Mhm. So once I have these three lists, once you have these three lists, then the next step becomes easier. So Mhm. again, the tip number one is know what you value, know what is valuable for you so that you can prioritize that. I Yes. want to quote Dr. D. Martini here. Okay. I attended his seminar and he said a very valuable thing. He said, if you don't know what you value and you don't make time for it, then your time will be filled with things which you don't value and then you will be Mhm. left frustrated. Wonderful. Actually, this is a very, very nice tip, dear viewers. So you should know what you value and then prioritize it. So, and she also, Dr. Romero also told how to do it. Make a list and then you can see which things are important and which are less important. Very nice. Let's move to tip number two. Yes. So tip number two is now action item, which Mhm. is do proper time management and be disciplined. Okay. Now that you have your tips with you, now that you know what's important for you, and now that you know what you have to do, and now that you know what's taking up too much of your time, Mhm. start doing time management. Okay. Start making sure that
you have like a calendar entry for all the things which are important, even things which do not look like they belong to your professional life only, but also what belongs to your personal life. So, for example, pick and drop of kids, add that to your calendar. This time is reserved for meetings. This time is for cooking. This time is for cleaning. This time is for things that need your creativity. So you need to make sure that you have all your things sorted out. You have a proper plan, and then you should be disciplined enough to follow that plan. Now, when Very you nice. are supposed to do some kind of thought process, then Facebook should not come in. The time for Facebook should be separate. The time for messaging should be separate. So, one thing which is very interesting to see is people do make proper plans. The problem comes in that they don't stick to it because they are not disciplined enough. So, my tip number 2 is make a plan, do proper time management, and be And stay disciplined. disciplined. Yes, very nice. So this is actually in addition to tip number 1, where you said prioritize the stuff, and number 2, you said that time management and staying disciplined. Very nice. So let's move to tip number 3. Yes. So tip number 3, which I would say is equally important, not most important, not least important, is set aside me time for yourself. Yes. Mhm. We mistake by believing that me time is a luxury, but me time is not a luxury. It's actually a necessity. Okay. You tell me, how many times in a week or how often do you recharge your cell phone? Oh no, no, I have no. I should have a me time actually. On the weekends also, I have made a list of so many things to do, but actually I miss me time. You're right. Yep. But the question is, let's say if you have a smartphone, you have a cell phone. Mhm. How many times do you recharge it? You do So it many daily. time How whenever many it is times? going empty. Because if you do not recharge the battery, even that device doesn't work. Even our phones don't work. Mhm. So think of ourselves as the same. We need to have something that recharges us. Now, that recharging activity doesn't mean that you have to spend hours doing relaxation. It doesn't mean that you have to spend a lot of money doing relaxation. It could be a cup of coffee, which you are just drinking first thing in the morning, but like really enjoying doing that. If you like to read, set out time for that. If you like to maybe now from your step number 1's activity, you know what are the things that are important for you, what you love doing. So Yes. this is the time to actually make sure that you do that. And I keep this separate from time management and discipline because those include things that you have to do anyways. So those things will take up your time anyways. But me time is something which we kind of ignore because, as I said, we think it's a luxury and it's not a necessity. But no, it's actually a necessity, and we should take care of our own stuff the way we take care of our devices. Yes. Zawar is saying that Sharik probably keeps his phone on charging all the time, the way he uses it. Yes, so we need to plan. So actually, these were 3 wonderful tips from Dr. Amera. Tip number 1 was that know what you value and prioritize it. And number 2 was time management and being disciplined. And then, of course, doing all of this, we should have tip number 3, like me time, so that we can relax and re-energize ourselves. So thank you very much, Dr. Humera, for the 3 tips. And so now we will move to the second segment where we will ask Dr. Humera about her story, that how did she started, when did she come to Germany, her experience working here, and then briefly, how did she move towards a startup? How did this happen in her life? Sure. So tell us about yourselves, about your background, about your educational background, and what have you done till now, Yep. briefly. So, as I said, I graduated 20 years ago. I did my engineering from NED University and started teaching there right away. And I was with NED almost 12 years. During that time, I got my doctorate as well. And during that time, I got married and came to Germany. So, this is how I landed in Germany.
After coming to Germany, I did my postdoc here from the TU Munich, and of course, this was a time. Mhm. Impressive. Thank you. And once after my postdoc, I was like, I had the option to continue in the academia or move to the industry. So I decided to try that out, and I started my corporate life there. So this is where actually the things started disbalancing because in my corporate life, I had some too many extra responsibilities, and it was a very different way of working in the industry. And I actually noticed that I was spending even the weekends working, and it was a total chaos for some time because um, taking care of the stuff at home and taking care of the stuff at office, these were, and actually taking care was totally a chaos. Was too much. There was too much, and initially I didn't know how to handle that. And then I realized that okay, I need to take charge and define boundaries, define borders, and this is where work starts and work ends. So and especially I have a lot to learn from my husband, who is like, when you are working, then keep your phone aside, don't talk to family when you are in your office and you are working. And when you are with your family, when you are at home, then concentrate on them. So your Very nice. physical presence should actually equate to your mental presence as well. So I was with so this is where I really started thinking about how I can create that balance. Now, fast forward to 2020, and everything was very good, a stable, well balanced life. And then COVID happened, and our company had to close down actually. So, yes, and this was the time where I had already started my mentoring activities. So, I'm working with the Career Foundry doing mentoring of data science related courses. So but now this additional responsibility but no job was actually left me with the opportunity to think how to proceed further. And this actually gave me the opportunity when it came to me that what are the options that I have. So I had the option to look for another job, which I started doing. I had the opportunity to think of doing some freelancing. I had the opportunity to think of creating my own business. And then opportunity came in. I was contacted by a spin-off idea with a spin-off idea from University of Jena, and they were looking for a chief technology officer and a co-founder, and it actually suited me very well because it was exactly in computer vision field which I had studied. And I said, okay, yeah, why not? Let's give that a shot as well. So again, Actually, that is really interesting. Sorry, I'm interrupting because COVID came and a world changed for many people. The work, almost all the companies have changed their life, changed their way of working. Many people lost their jobs. Also, it was negative also, but at the same time, it was opportunity also. If you are focused, so you lost your job, but in the end, it turned out to be an opportunity. And in normal scenario, you would never have went to a startup. exactly. So At least thought of creating my own in such a situation. But actually this coming back to the work life balance thing, all these whatever all of these things happened, this gave me actually a chance to take more control of my life. And I said, okay, yes, I want to create a startup, but I also want to make sure that this work life balance doesn't get disbalanced. So now I'm actually using these 3 tips which I just spoke about, knowing what is valuable for me and doing proper time management, and making sure that I have me time. I am now trying to compress my work week to instead of having 5 days, bring it to 3 working days. And this is actually possible because when you think you have 5 working days, then you spread your tasks in 5 working days. And when you know that you have only 3 working days, then you try to finish them
in those 3 days, and then the rest of the 2 days are actually for your further development, further grooming, and for all the things that are actually important for you. Actually, these are wonderful tips. People are asking questions also. We will also take them. Before that, I wanted to say that actually that's similar happened to me also, because when COVID started, my project at Siemens ended and I started doing live shows. Before that, I never did live shows, and now I'm doing regularly. And I started this live show so that we can bring in positivity in the lives of people. So we have a question from Arslan Minhas, and she is saying that in the bio you wrote that you wrote about yourself that you are a teacher by heart. What do you really enjoy teaching? What's your passion? Thank you, Arsalan. And now this is a question about which I can keep on talking and talking, because really it's my passion. And so, as I said, I'm doing mentoring for data science and data analytics course. This is something which I have also worked on for many years, and also computer vision, on which I have studied. So this is basically my core expertise, and I like to teach them. Programming is also something which I have taught quite often in the university, also in the with the colleagues. And now that I get this opportunity, I want to mention one more thing. Is as we mentioned in tip number 1, you need to know what is valuable for you, what's important for you. And one thing which I realized is very important for me is to make a difference in the lives of people. And education is a very nice way, and a very satisfying and sacrificing way to achieve this purpose. When I look around my surroundings, I found out that there are many people who can actually get a better life, a little bit better life, if they know how to make more money than what they are making right now. So I started thinking along those lines. How can I know I can teach well? This is my personal experience. What do people want to learn, and how can I teach them doing that? So I started making sure that in those extra time slots, I learn those skills which I can teach them. For example, trading, for example. So in the previous years, I started exploring the stock market, and I started trading. And the basic purpose was to learn how to make money out of it, so that I can teach others how to make money out of it. And these are a few things. As I said, I can talk long about this, but these are a few things. Yeah, we have another question also. Shayan is asking Dr. Umaira how your TUM experience has helped you in starting your startup, or has it helped or not helped? That's a good question. Yes and no, both, but more of a yes. So I would tell you how. So during my stay at TUM, we were able to get funding for a joint German-Pakistani project. It was based on robotics and computer vision, and it was a 3-year project. So that experience, so I was in charge of not only teaching and conducting research, but also how to manage finances, how to write reports and presentations and marketing and all that stuff. So in this regard, that project, which I got because of my TUM stay, that is actually helping me a lot here. Okay. Yeah. Thank you. And we have a next question from Umar, and he's saying, I'm an old student of yours from first year NED. I recognize you. Okay, good. Question is, can you please elaborate more about being disciplined? Any tips for someone who is trying to learn German and upskill his technical skills along with daily work? How can one keep having the same focus? Any tips? Yes. Actually, Sharik, I will take this from Arsalan's lecture with you, actually, his interview with you. His first tip was, you should have a dream in life, your goal. Yes. Because if you have a dream and a goal in life, and then you have a plan, then you can make sure that you do not deviate from your path, and you just keep on working towards your dream. So Umar, I would actually say that
key point to anything in life, be it being disciplined, be it being learning a new tip, be it being taking up a new adventure, is to know what you value, what's your dream. And actually, I'm combining Arsalan's first tip and my first tip. If you Yes. know what you value, if you know what's important for you, then you will make time, and then you will make sure that you work towards it. I'll give you an example. Yes, please. For me, for example, it's highly valuable to be available for the family. How can I make time for them? To make time for them, it's important that my work week is confined to a boundary so that the time outside of that I can spend with them. When I decided I want to bring my work week to 3 days, the reason being that I want to have those 2 days free for myself so that I can spend it with them, so that I can do things that I want to do. And honestly, whenever I start slacking off, and whenever I feel like, okay, let me check my Facebook, I'm like, no, I don't have time to waste because I don't have tomorrow to finish my thing. I have to do it today. And this actually helps me in being disciplined. Okay. And this can help you even for if you are upskilling your German language skills or your technical skills, knowing what your end goal is, what is important for you, that will help you keep on track. I think Nath is working in data science, and he's curious also that are you also working with artificial intelligence, Industry 4.0, or automation too? Yes. So 4Pilots is basically an AI-based driver assistance system. And here we are using artificial intelligence for identifying driver expressions, so that we can see if he is based on his expressions, we can identify his driving patterns and if he is at risk of some kind or not. So it's mostly computer vision, and the whole data pipeline is being analyzed using AI. Okay, so you're working in it. So we said last question, but another question came, and yeah. So Vial bin Iqbal is asking, did you have to face any challenges as a person of color when you wanted to create your own startup venture in Germany? No, I didn't face any. In fact, I would say there are people in my circle, there are many more people in my circle who are coming from Pakistani background, and they are non-Germans or Pakistani or Indian background, and they do have their own startups, and I don't think that it was of any problem for us. Yeah. I think when you are creating a startup, what's more important is how valuable your idea is, how good you are how clear you are on your customer, how clear you are on how are you going to build it and sell it. If these questions are easily answered, then the rest is all okay. That's great, actually, and many people will be hopeful by hearing this, because there is a certain element of fear before starting a new startup or a new venture. So I am sure Sovyal will be motivated by hearing Yes, this. and I would say whenever you fear something, just do it. You'll find out if your fear was true or not. And most of the time, that's not true. You find out that it was only in your mind. Yes, thank you very much, Dr. O'Mara. So, Dr. O'Mara gave us her valuable time and shared 3 very valuable tips from her side for our viewers. And then we learned about her story also. So, that was it for our international viewers. But we promised 5 to 6 minutes in Urdu in the end, where we will ask her to summarize these 3 tips in Urdu, and also we will take some tips for some students who are in the university. So we will have this segment now in Urdu language.
السلام علیکم ویورز، ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر حمیرہ موجود ہیں اور ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ اپنے ایکسپیرینس کی بنا پر 3 ویلیوبل ٹپس دیں ہمارے ویورز کے لیے، چاہے وہ کیریئر کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ پرسنل لائف کے حوالے سے ہوں. تو ڈاکٹر حمیرہ، بالکل ہم وقت ضائع کیے بغیر آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ 3 ٹپس ہمیں دیجیے. تھینک یو سو مچ شارق. میں جو یہاں پر 3 ٹپس آپ کو دینا چاہتی ہوں وہ ورک لائف بیلنس سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ ورک لائف بیلنس میں پروفیشنل لائف اور پرسنل لائف دونوں آ جاتی ہیں. ان دونوں کے لیے جو سب سے پہلی ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے لیے ویلیو کس چیز کی ہے، امپورٹنٹ صحیح کس چیز کی ہے. کیونکہ جب آپ کو یہ پتا ہوگا تو آپ اس کو پرائرٹائز کر سکیں گے، اس کو اہمیت دے سکیں گے. صحیح صحیح. تو بہت اچھی ٹپ. آئی ریپیٹ، سب سے پہلے آپ کو اپنی ایک سیلف انالیسس کر کے یہ پتا کرنا ہے کہ آپ کے لیے امپورٹنٹ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. ٹپ نمبر 2، اب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ آپ کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے، اب آپ نے کرنا یہ کہ ٹائم مینجمنٹ اور ڈسپلن کے ساتھ کام کرنا ہے. زبردست. یہ کام سو بہت پہلے آسان آپ ہے. نے اپنی پرائرٹیز فائنڈ کرنی اور پھر ٹائم مینجمنٹ اور ڈسپلن سیکنڈ ٹپ. ایگزیکٹلی. ٹائم مینجمنٹ میں پلاننگ بھی آ جاتی ہے اور ڈسپلن میں یہ آ جاتا ہے کہ آپ نے جو پلان بنایا ہے اس پہ آپ سٹک کریں. اگر آپ ٹپ نمبر 1 کو 2 کے ساتھ ملائیں گے تو آپ کو ایک کائنڈ آف پوری بگ پکچر نظر آئے گی کہ پہلے آپ کو یہ پتا چل گیا کہ آپ کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے اور کیا امپورٹنٹ نہیں ہے، کیا چیزوں میں آپ کا ٹائم زیادہ جا رہا ہے، کیا چیزوں میں آپ کا ٹائم جا رہا ہے لیکن آپ اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے لیے بہت ضروری ہیں جس کو آپ ہر قیمت پہ کرنا چاہتے ہیں. اور ونس کہ آپ کو یہ پتا چل گیا پھر آپ نے پوری پراپر ٹائم مینجمنٹ کی اور ان چیزوں کو زیادہ ٹائم دیا جو آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. صحیح صحیح. ٹپ نمبر 3. ٹپ نمبر 3 از آپ کے پاس می ٹائم ہونا چاہیے. می ٹائم کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک لگژری ہے، یہ کریں تو کریں، نہیں کریں تو نہیں کریں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہوگا تو ہم اپنے لیے ٹائم دیں گے، پہلے کام کر لیں اور پھر اپنے آپ کو ٹائم دیں. یہ ایک بہت غلط سوچ ہے میرے حساب سے. یہ بالکل اس طرح ہے کہ ہم اپنے اسمارٹ فون کو روز چارج کرتے ہیں کیونکہ اس کو بہت کام کرنا پڑتا ہے، اور اگر اس کی بیٹری چارج نہیں ہو تو یہ کام نہیں کرے گا، اٹ ول بی ڈیڈ. ہم انسانوں کے ساتھ بھی یہی ہے، اگر ہم اپنے آپ کو ریچارج نہیں کریں گے تو ہم آگے کام بھی نہیں اچھا کر سکیں گے. بالکل. بہت شکریہ، آپ نے 3 بڑی ویلیوبل ٹپس دیں. آج کا سیشن اینڈ کرنے سے پہلے کچھ کویسچنس لیں گے، کیونکہ آپ نے پہلے ٹیچنگ کی کافی عرصے، پھر آپ نے جاب مارکیٹ مطلب پروفیشنل رہی، پھر اب آپ نے اپنا نیو وینچر اسٹارٹ اپ میں ہے. تو ندیم پوچھ رہے ہیں کہ اسٹارٹ اپ کے لیے، جرمنی کے لیے کیا آئیڈیاز ہو سکتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے where we can get help or finance if we have startup ideas. Register my own GmbH. So where can we get help on finance? So جرمنی کے اندر ایسے بہت سارے یونیورسٹی سے ریلیٹڈ اسپیشلی انسٹیٹیوٹ اویلیبل ہیں جو کہ فنڈنگ پرووائڈ کرتے ہیں. تو آپ ایگزسٹ فنڈنگ کے بارے میں سرچ کر سکتے ہیں جو کہ ایک اسٹارٹ اپ کو فنڈ کرنے کے لیے آرگنائزیشن ہے. آپ کک اسٹارٹر کو چیک کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہولے ڈے لوون ایک پروگرام آتا ہے، وینچر کیپٹلسٹ آتے ہیں اور وہ آپ کو اس کی آفر کرتے ہیں. اس کے لیے لیکن تھوڑا سا آپ کا اسٹارٹ اپ میچیور ہونا چاہیے کیونکہ وہ آپ سے آپ کی مارکیٹ ایویلویشن اور آپ کی بیلنس شیٹ مانگتے ہیں. تو اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں. یونیورسٹیز کے ساتھ مل کے اگر اسپیشلی جو لوگ ابھی ڈاکٹریٹ کر کے نکل رہے ہیں یا ماسٹرز کر کے یا ایون گریجویشن کر کے نکل رہے ہیں، وہ اپنی یونیورسٹیز کے ساتھ مل کے اسٹارٹ اپ فنڈنگز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. صحیح. یعنی انکیوبیٹرز پہ بھی جا سکتے ہیں اور اس طرح کے پروگرامس میں بھی شرکت کر سکتے ہیں. ایک آخری سوال آج کا لاسٹ، ڈاکٹر فرحان رشید، میرے خیال میں تھوڑا سبجیکٹ اسپیسیفک ہے.
Please also mention the nature of work that you are currently working counseling on. Computer vision for security, automotive, or something else. Do you plan to work on hardware accelerators by realizing your CV models on real hardware like ML based processors? ڈاکٹر فرحان جو ہے ریسنٹلی انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی ختم کی ہے کالزرو یونیورسٹی سے اور اسپیسیفک کوشچن نہیں تھینک یو ویری مچ فار اے ویری نائس کوشچن. ان فیکٹ آپ کا میجر بھی کمپیوٹر ویژن سے ہی ریلیٹڈ لگ رہا ہے تو اٹ وڈ بی نائس ٹو بی کنیکٹڈ. تو یس ہم لوگ جو کمپیوٹر ویژن پہ کام کر رہے ہیں اٹس ڈرائیور سیفٹی سسٹم. تو ہم ڈرائیور کی فیشیل ایکسپریشنس کو نوٹ کر رہے ہیں, ساتھ ہی روڈ کی سچویشن کو مانیٹر کر رہے ہیں. تو دس از پیورلی کمپیوٹر ویژن فار آبجیکٹ ڈیٹیکشن اور facial expression detection. So security is as in security aspect نہیں ہے, safety aspect ہے. And of course اس کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ IoT ہے. تو ہم اپنا پورا ہارڈ ویئر ڈیفائن کر رہے ہیں TPUs یوز کرتے ہوئے, اور ابھی تک جو پروٹوٹائپس تھے راسپبیری پائی پہ, this is something that we have already. تو yes, very good question. I can see کہ آپ کا ایکسپیرینس ہے اس کے اندر and would love to connect if you want. بالکل, جو بھی لوگ ڈاکٹر حمیرہ سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں ان کی لنکڈ ان پروفائل کا لنک پوسٹ کی ڈسکرپشن میں شیئر ہے. آخری کوشچن میری طرف سے ڈاکٹر حمیرہ کہ آج کل جو ینگ اسٹوڈنٹس ہیں اسپیشلی پاکستان میں, انڈیا میں, ڈیولپنگ کنٹریز میں, وہ لوگ اپنے کیریئر کے حوالے سے بڑے انسرٹن ہیں کیونکہ کووڈ کی وجہ سے بہت ساری کمپنیز اب اس طرح ریگولر جابس آفر نہیں کر رہی, انٹرنشپس کم آفر کر رہی ہیں. تو ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کیا ٹپ دینا چاہیں گے, کیونکہ آپ ٹیچر بھی رہی ہیں, اپنے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ آپ کس طرح کرنا چاہیں گے ان حالات میں؟ شارق, میں آپ کو اپنی تھوڑی سی کوئکلی اسٹوری بتانا چاہوں گی کہ میں NED میں تھی اور آئی گاٹ میرڈ, اور میں پھر شادی کے بعد یہاں آ گئی. تقریباً 12 سال میں NED میں رہی ہوں, اور یہ ایک ٹائم تھا جب مجھے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ اگر میں NED میں رہتی تو میرا کریئر پاتھ آلریڈی بڑا اسٹیبلش تھا, بٹ آف کورس لائف از امپورٹنٹ. میں ادھر آئی اور مجھے فرام اسکریچ اسٹارٹ کرنا تھا. تو ہمت ہارنا اور ڈرنا تو آپشن میں ہے ہی نہیں. بالکل, اس لیے کہ اگر آپ ہمت ہار دیں گے تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. فرسٹ آف آل آپ کو اپنی کیپیبلٹیز پہ اور پہ بھروسہ ہونا چاہیے, اور اگین پلان بنائیں کہ آپ کرنا, گول رکھیں کہ آپ نے پہنچنا کہاں ہے, پلان بنائیں اور ایکشن لیں. اگر آپ کو جاب چاہیے, اچھا اس کے بعد دوبارہ یہی سین ریپیٹ ہوا. سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا, ایک ویل سیٹل جاب تھی, کووڈ آ گیا. آپ نے ایگزیکٹلی یس شاہد سر, آپ نے پہلے تو گھبرانا نہیں ہے, جاب نہیں رہی. اب اس سال میں نے کیا کیا آپشنز لیے. ہم لوگ بہت لکی ہیں کہ ہم اتنے ہائی ٹیک اور گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں کہ اب آپ کو ٹریڈیشنل جاب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. آن لائن بہت جابس اویلیبل ہیں, بالکل فری لانسنگ کی بہت جابس اویلیبل ہیں. اپ ورک ہو گیا, فیور ہو گیا, لائک بھرے پڑے ہیں آن لائن پورٹلز جو کہ آپ کو جاب آفر کر رہے ہیں. آن لائن کورسز اویلیبل ہیں, آپ اپنے اسکلس کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں. لائک آپ دیکھیے کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے اور آپ کا پیشن کیا ہے. جی بالکل, جو SWOT انالیسس کیا جاتا ہے, اسٹرینتھس, ویکنیسز, اپارچونیٹیز اینڈ تھریٹ, یہ آئیڈینٹیفائی کیجیے کہ آپ کے پاس کیا کیا ہیں اور اس کی بیسس پر آگے بڑھیے. آپ کو آن لائن آئی مین US اور UK اور جرمنی میں بیٹھ کے لوگ پاکستان سے ہائر کر رہے ہیں ڈیولپرس, کیونکہ آف کورس ہماری کوالٹی بہت اچھی ہے ڈیولپمنٹ کی, اور ہماری پڑھائی واقعی بہت اچھی کرائی جاتی ہے. ہمیں بہت اچھا, ہم بہت اسٹرانگ انجینئرس, بہت اسٹرانگ ڈیولپرس بن کے نکلتے ہیں, اور ماشاءاللہ ہمارے اندر ٹیلنٹ بھی ہے کہ ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ اسکل ہم ڈیولپ کر لیتے ہیں. تو اپنے اسکل کو امپروو کرتے رہیے, ساتھ میں آن لائن جاب سرچ کرتے رہیے. لنکڈ ان پہ آپ کا اچھا پروفائل بنا ہونا چاہیے. لنکڈ ان
is very important for professional connections. آپ دیکھیے کہ آپ کس فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں، اس فیلڈ کے لوگوں کو، اس فیلڈ کے پیجز کو لائک کرنا اور فالو کرنا شروع کریں، نیٹ ورکنگ اس لحاظ سے شروع کریں، پرسنل کنیکشنز بنائیں. بہت اچھی ٹپس ہیں یہ ساری. اور ایکچولی ابھی ہم زیادہ فوکس ہم نے کیا ہے ٹیکنیکل فیلڈس کی طرف، اور پاکستان میں اور بلکہ پوری دنیا میں، جرمنی میں بھی ٹیکنیکل فیلڈس میں خاص طور پہ آئی ٹی میں تو فیمیلس لڑکیاں آتی ہی نہیں ہیں. تو میرے خیال میں وہ بھی آپ سے موٹیویٹ ہوں گی. اور جو فار ایگزامپل دوسری فیلڈس میں لوگ ہیں، فزکس، کیمسٹری، ان کو بھی کچھ جنیرک ٹپ دینا چاہیں گے اس موقع پر. پھر بھی گلوبل ولیج کا رول تو ہے، ہر جگہ ہر چیز آن لائن ہو رہی ہے. میرا خیال ہے the same applies for everyone کہ آن لائن جاب، میں اپ ورک پہ گئی ہوں نا، ہر طرح کی جابس اویلیبل ہیں. آپ جا کے اپنا اکاؤنٹ بنائیے اور آپ اپنی کی ورڈز انٹر کریں. آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر لوگ ٹیچرز سے لے کے ایسے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں جو آپ کی پوسٹ کو لائک کر سکیں، سے لے کے ایسے لوگ ہیں جو کہ I mean, you name the field اور وہاں پر requirements available ہیں. People are looking for people who have expertise in physics and chemistry and content writing and social media management, programming and teaching Urdu, teaching English, translation. I mean, as I said کہ اگر آپ کو Upwork is the link. اگر آپ کو اپنی اسٹرینتھ پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کی اسپیشلٹی کیا چیز ہے، آپ اس کو انہانس کریں اور آپ کو انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی آگے جاب ڈھونڈنے میں. باقی ایک چیز جو میں نے ریئلائز کی ہے، جو کہ ایکچولی کسی دوسرے انسان پہ ڈپینڈ نہیں کرتی، از اسٹاک مارکیٹ ایکسپلوریشن. دس از نو فائنینشیل ایڈوائس. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ جائیں گے اور آپ ملینئر بن کے نکل آئیں گے اسٹاک مارکیٹ سے، بٹ یہ ایک ایسی جگہ ہے جس کو آپ ایکسپلور کر سکتی ہیں. اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کس ٹائم پہ مارکیٹ میں انٹر ہو کے اور کس ٹائم پہ ایگزٹ کرتے ہیں، آپ اس میں اپنا کریئر بنا سکتے ہیں، آپ اس سائٹ پر جا سکتے ہیں. یعنی کہ ٹریڈیشنل جو ہم نے جو اسٹڈیز کی ہوئی ہیں اس کے علاوہ بھی ہم سائڈ آپشن ایکسپلور کر سکتے ہیں اپنی سائڈ انکم کے لیے بھی، یا پھر پروفیشنل بھی آپ کیریئر بھی چینج کر سکتے ہیں. انفیکٹ ٹوٹلی میں نے یہ سارے کام کر کے دیکھ لیے سکسیسفلی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کیا چھوڑ دیا. اٹ واز لائک کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جیسے ارسلان کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی فوکس آن یور کمپیٹنسی and follow your passion. Exactly, these are the two most important things. بہت زبردست بات ارسلان صاحب نے ہمیں جو ہے ٹپس دی. فوکس آن یور کمپیٹنسی اینڈ فالو یور پیشن. آئی تھنک یہ اس کی سمری ہے، اور آج کا شو ہم اسی پہ ہی اینڈ کرتے ہیں. اور بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ڈاکٹر حمیرہ نور منہاس کا کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور قیمتی ویلیوبل ٹپس دیں. اور ویورز آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ کہ جنہوں نے ہم سے کویسچنس کیے اور اس شو کو مزید انٹرسٹنگ بنایا. اور آپ لوگ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے. نیکسٹ ویک ایک نئی ایپیسوڈ لے کر میں حاضر ہوں گا. اور ونس اگین ڈاکٹر عمیر آپ کا شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اور ویورز کا بھی شکریہ. اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے. تھینک یو ویری مچ. اور ہاں جی، جو اسٹیپ نمبر 4 جس طرح جو ہم نے کہا کہ آج کی فوکس آن یور کمپیٹنسی اینڈ فالو یور پیشن. جی تھینک یو ویری مچ. ہم لیں گے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم.